Hello ladies and gentlemen, welcome back to the show. This is Jenga Njeru. Now today we have the matchmaker show, and you understand the protocol here. Any other time we have a man on board, the man is looking for a woman. In the same way, when we have a woman on board, that woman must be looking for a man. But because today we have a man, I will tell you the kind of woman he is looking for. But before then, if you're watching us for the first time, this is the matchmaker show. We help men and women to get matches, and the moment they get the right ones, they meet their destinies. So you're not lost. If you're new to the show, subscribe, like the videos, follow me on Facebook, because that is where I will post the contacts of our guest on the stories. Our guest on today's show is a 63-year-old man, and you could be asking yourself, why is a 63-year-old man single? What kind of a woman is he looking for, and what culminated to his singlehood? When we answer these questions, then the audiences are able to determine whether or not they will be interested. And our guest on today's show is called Johnson, and Johnson is not your usual man, because can you imagine at the age of 63 and somebody is single because of anger? And I understand that anger is an emotion, but it can be a very negative emotion if not used correctly. You know, there is the kind of anger that can make you get positive results. For example, if you are angry because of a certain setback, if you're angry because of failure, if you're angry because of poverty, then that triggers your mindset to adjust and do what needs to be done so that you get out of poverty. In the same way, if your anger is the kind of anger that inatuma kukuwe na hasara, it will be the most negative effect you will have, and it can affect even major decisions in your life. Now, Mr. Johnson is coming from Chogoria, and Chogoria, hapa mtatuambia kama Chogoria iko Chuka ama iko wapi? Iko Chuka ama iko Meru, because I understand there is Tharaka Nithi County and there is Meru County. The both of them are neighbors. I've been to both. I've been in Meru. I have been in Chuka. So I need clarification on whether Chogoria iko Meru ama iko Chuka. Sasa lakini iko Mount Kenya East. Sasa Johnson ni mmoja wa watu ambao wanakasirika haraka sana, na the reason he is single is because siku ya dawali alikuwa na madamu, wakapendana kidogo kidogo, wakapendana, alafu yeye akaenda kwa wazazi kuona wazazi wa msichana. Of course kwenyu hauwezi kataliwa unless watu wanaona there are possible signs na wanakuambia huyu si mzuri, huyu si mzuri. Rarely will you find a man being discouraged from his own home, lakini kwa msichana lazima muende uone kama utakubalika. So wakaenda katika hizo harakati za mvutano. Unajua hizo, in every traditional African society there is a push and pull when it comes to dowry payment. Oh, hii ni kidogo, hii hafanyeni hivi. Kuna nyimbo mnakataa kufunguliwa pale kwa gate. So yeye akakasirika, and one thing led to another. He slapped brother-in-law, na sijui na nani mwingine alislap one of the men. Hasira ingine mbaya sana, and alikuwa anasema hii hasira yake imetuma mpaka kazi watu wanakosana. Unaona, ni wale watu wanakwambia na nitakudunga, na asha kudunga unangolewa kisu kwa mgongo, and it has worked attack on him. So Mr. Johnson is a man who has been to the rehab and back. Ameenda rehabilitation, ametandika walimu huko, and when the psychiatrist looks at him, anasema hakuna medical problem, hana shida ya kichwa, hana nini, ni hizi hasira za, it's a temperament. There are 4 types of temperaments, but scientists lately added another one. There is melancholic, there is phlegmatic, choleric, na kuna nasema phlegmatic, sanguine, phlegmatic, sanguine, choleric, melancholic. Alafu scientists, psychologists waliongeza mwingine wanaita supine. One of these days we will be able to discuss those temperaments here, and ile temperament mtu anakuwa nayo na the kind of partner wanaweza endanisha na yeye. It's part of psychology. But for Mr. Johnson's case, the anger has been managed na kidogo kidogo. It's a risk anyway, but you know that on the show we do not discriminate against people. Anasema asipokasirishwa hakasirikangi.
so anatafuta mtu mwenye ni mpole, mtu mwenye hata mtiriga. Na the reason why that went way ni kwa sababu huyo mother in law wa huko alikuwa anaenda after slapping mzee na brother in law. Huyo mama wa huko alisema, over my dead body will you ever get married, over my dead body unless I'm dead, and that woman is now deceased. Okay, so alikuwa na watch from a distance. Na sasa mama amemaliza miaka kama 3 hivi na alipass time ya COVID. Sasa Mr. Johnson anaitwa Mwirigi, anatafuta mtu na anasema kama uko pale unaweza taka kupata mtoto pengine. Yeye anafanya kazi ya miraa Muguka, pia kona pickup. Unaona hizi pickup, I realized those vehicles zinaendanga kwa kasi. One day I am coming from Gatanga. Ukitoka Gatanga lazima utashika Thika Super Highway, utashika Thika Super Highway pale Blue Post Hotel. Alafu unajua hapo Blue Post ndiyo mpaka ya Kiambu County na Murang'a County. Sasa tumetoka Gatanga tukaingia Thika Road, tukaingia pale, and within a flash of an eye, I drive a Subaru Forester, and the car is debated to be a racing car. Watu wanasemanga ni gari ya mbio, hata kama sikimbiangi sana. Then it's equally stable in terms of speed and balance. Sasa kuna huyu jamaa wa Muguka anakuja na hizo gari, anakupita ni kama umesimama. Uko 100, 110, anakupita ni kama umesimama. Unajaribu kumwangalia hata mwezi shindana. So alikuwa dereva for quite some time. I'll bring him on the show. He can give us an episode of the experience of how it was. And it was such a beautiful, beautiful, beautiful story, but a risky one anyway. But life is a culmination of risks. Unasikianga, unaweza kaa sana before usikie accident ya gari ya miraa, lakini hizi zingine utakuwa ukisikia. They know what they are doing, that's what he told me. Na yeye anafanya hiyo biashara na pia anafanya kazi ya kufanya nini? Anafanya kazi ya Muguka. So anauza, analima na bado ako na gari ya Muguka. If you could be interested, I'm going to post the contact on my story. By the way, he's a very educated man, and very educated man, na ako na kitu inaitwa, he has what we call what he has an agency. He has a transport agency, and this transport agency is specifically for watu ambao wanataka parcels. So if you could be interested, I'll post his contact and then you will get in touch. Until next time, this is Jenga Njeru. God bless you. Bye bye.